ఎక్కడ how many of you feel that you have to work day in and day out to be successful? పిచ్చోళ్ళ కష్టపడాలి అని ఇంతమంది కనిపిస్తుంది. పర్లేదు చెప్పండి. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ దాట్ నేను ఇప్పటివరకు ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఒక్కరోజు కూడా కష్టపడినా అని. ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ వెరీ ఫన్ జర్నీ. నాకు తిండి గుర్తుండదు, ఆకలేది. ఐ లవ్ మై వర్క్. అండ్ ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంది? సస్టైనబిలిటీ. అండ్ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంది? డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బెటర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. అండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్, ద కీ టు దాట్ ఇస్ టు నాట్ వర్క్ ఎవ్రీ డే, టు హ్యావ్ ఫన్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ డే. చేసే ప్రతి పనిలో వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫన్, దట్స్ a sustainable growth that you can have in your life. And I was blessed ki I got to have such a thing. ఎలా అయింది అది? మీలానే కాలేజ్లో ఉండే చూస్తుండే. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు కాలేజ్ అండ్ దీస్ థింగ్స్, ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే అన్నీ ఓవర్ నైట్ అయిపోవాలి. రిలేషన్ 1 night స్టాండ్, ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఉందనుకో 1 night స్టాండ్, ఏదున్నా 1 night. That's not sustainability. That's the exact opposite of sustainability. And as ఏమన్నా పోయింది, being 1 night and being cool, అది పోయింది. Now what's cool, you know? Being something a long term thing, doing something for the long term. ఇప్పుడు టెంపరీ ఫన్ వస్తుంది, బట్ లాంగ్ టర్మ్ అందరు కలిసి గ్రో అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఇలా నేను మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే బ్యాక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్, అప్పుడు నన్ను ఎవరో పట్టుకొని పర్లేదు మాట్లాడని నెట్టుంటారు కదా, అది ఎవరు? నా ఫ్రెండే. ఇప్పుడు మీరు వెన్ యూ కమ్ అలాంగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఐ మీన్ పుష్ ఈచ్ అదర్, అప్పుడే కదా ఆ లెవెల్లో గ్రో అవుతారు మీరు. ఎస్ ఆర్ నో? అయితే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గ్రో టుగెదర్ సస్టైనబిలీ. అండ్ నౌ ఇన్ 2020s we are realizing the importance of eating organic and ఆర్గానిక్గా తినడానికి చూస్తున్నాము. బట్ వెజిటబుల్స్ గురించి అంత ఆలోచిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంతమంది నాన్ వెజ్ తింటారు? ఓ వావ్, పక్కా హైదరాబాద్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఎంతమంది నాటుకోడి తింటారు? ఆసమ్ ఆసమ్. సో బ్యాక్ వెన్ ఇన్ని ఒక 40-50 yearsగా వీ అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అండ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఆర్గానిక్. బట్ మన చికెన్ తింటున్నాము, రైట్? చాలా ఇష్టంగా తింటాము, KFC కానీ ఏదైనా ఇలా తింటాము. బట్ ఆర్ వి క్వశ్చనింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఈజ్ దట్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ చికెన్? అది ఆర్గానిక్కా కాదా అని. ఎలా పెరిగింది, ఎందుకు పెరిగింది? నార్మల్ ఒక నాటుకోడి పెరగడానికి 120 days పడుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు మనం తినే వైట్ కోడి, it's being grown in just a span of 30 days. 120 ekkada, 30 ekkada. The huge difference, right? So that's what we are trying to revolutionize over here. Many things that we do today are not headed in a sustainable direction. Eppudaithe I understood the importance of it, edaithe benefits kanpichayo, when I saw all those things, I was really taken aback. And the ఏ వేలో అయితే మనం ఇప్పుడు చికెన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నామో అండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, వెన్ ఐ థరోలీ అండర్స్టూడ్ దాట్, ఐ డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్. అండ్ దట్స్ వెన్ వి స్టార్టెడ్ రెవల్యూషనైజింగ్ ది చికెన్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ హియర్ we have taken few initial steps and we are growing further. If we see, ఇవాళ మనం సస్టైనబుల్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అండ్ హియర్ it's sustainable growth versus profitability anetidi, I've saw it somewhere. But the reality is sustainable growth and profitability, it's not reverse. Everything business antene profitability, yes or no? And sustainable growth and profitability, sustainable growth lo నికి ఎక్కువ profitability ఉంది. Sustainability is one thing that's present in our lifestyle. Man nammi మనం చేసేటిది. It's not just about the business that we do or the idea that we have, but it's a kind of life that we want to live. And when we have that thought process, whatever we touch, whatever we do, it will translate into the same thing. It's
my genuine experience. When I met Mr. Vijay sir, AGAP CEO, when I met Kalpana Shastri ma'am, the kind of work that they are doing, ఈ వేళ మాకంటే ఘోరంగా కష్టపడుతున్నారు. నేను ఎప్పుడు అసలు అనుకోవాలి ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో కష్టపడుతూ పనిచేస్తారని ఎప్పుడు, అంటే ఆ పిచ్చితో పనిచేస్తారని ఎప్పుడు చూడలేదు. వెన్ ఐ మెట్ దిస్ పీపుల్, ఇట్ వాస్ టోటలీ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ రియలీ లక్కీ. If you really want to have fun every day of your life, I strongly suggest you to pursue your entrepreneurial spirit. ఏదైతే మీకు స్టార్ట్ చేయాలందో, when you have to do something of your own, you have to channelize your energy in that direction. And ఇక్కడ మీకు channelize చేసుకోవడానికి you have the best of best resources available. After starting my journey, ఒక 1 year తర్వాత I'm at AGAP. But you have that opportunity even before starting. మీరు జస్ట్ ఒక స్టెప్ ఇలా ముందటికి ఇస్తున్నా అంటే దే ఆర్ ప్రెజెంట్ విత్ యూ. దట్స్ ది కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ హ్యావ్, అండ్ దట్ కెన్ టోటలీ చేంజ్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ టు డూ. The best thing that I got in college was exposure. ఇప్పుడు పీపుల్ మే ఫీల్, ఆర్ ఎస్పెషల్లీ అస్, ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండి వీ కెన్ ఫీల్ దాట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ అ బిజినెస్ ఆఫ్ యూ పర్స్యూ యువర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ, వీ విల్ బీ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టడీస్, ఆర్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ వీ వాంట్, ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్. బట్ ద రియాలిటీ ఇస్, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక జాబ్ చేసే సత్తా ఉంది. సెకండ్, యూ హ్యావ్ అ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ గివింగ్ 100 jobs to people. దీంట్లో రెండిట్లో ఏది బెటర్? ఒక పర్సన్ ఒక కంపెనీ మిమ్మల్ని హైర్ చేయాలని చూస్తున్నా, వాట్ విల్ దే సీ? మీ దగ్గర మీరు ఒక్కళ్ళు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే ఇస్ ఇట్ ఫైన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇంకొక 100 మందితో పని చేపిస్తూ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే, విచ్ పొటెన్షియల్ ఇస్ బెటర్? సెకండ్ వన్, రైట్? అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ దట్ యూర్ గెటింగ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ డేస్. నేను ఆ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే స్టార్టెడ్ మై ఆంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ. నేను కాలేజ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే వట్టి చదివిన. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి కంప్లీట్గా స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్ ది ఆపర్చునిటీస్. అండ్ ద బిజినెస్ దట్ యూఆర్ సీయింగ్ నౌ, మై ఏజ్ ఇస్ 25 and this is my 6th business. This being the 6th business, how it did happen? Because I started early. I got the chances to do mistakes from my college life itself. And adi mottam growth change ayindi. And that's exactly the kind of opportunity you got. And always remember, sustainability over here is not just a choice, but it has become a mandate over here. And it's not just a way of seeing the future, but it's a way of living our entire life. Okay, so I want you all who are present over here to not just listen and గుర్తుపెట్టి మర్చిపోవడం కాదు. I also want you to inspire others. Share the things that you received from here. Share it on social media. కావాలంటే నన్ను ట్యాగ్ చేయండి, countrychicken కొని ట్యాగ్ చేయండి, AGAPని ట్యాగ్ చేయండి. That's the way people will know that you're onto something.